Leina la gagwe le ne le tumile kwa sekweleng se se potlana sa Tamocha kwa motseng wa Mahalape ka dingwaga tsa bo 1917. Boko e ne le rahela yo nang a le botlhale ne le mosibanyane o botlhale tota mo tlelaseng no go sena ope o ka mokgomang wa itse gore ha go tla go tsana mo go bueng sekgwagwane hey le rona motšherane re motshaba ka gore le rona ne re ha re ntse re ra ruta jana ba kgona gore emisa hela rare tisha ikatle pele you are wrong mme ka ne re la ile gore ngwana o tshwantse go gakolola ebile ga re a lone e le matshwao ne re ema re moretsa re be re ipakanya re dira mo go tshwanetseng. Baithuti ba dikole tsotlhe tsa neng a tsana teng kwa Mahalape go tswa Tamocha go hitla kwa go se segolwane sa Madiba ba ne ba moratela botlhale jwa gagwe segolo jang go dirisa puo. Nako e ntsi na rata go nna a leader any conversation ha go buiwa go na leader e le gore ke ene o tsa modung go na he had that fearless heart la nako a rona ka nne ra bala form 5 e re go tshaba re ma form 5 but la re bala form 2 ena bala form 1 le re bala form 3 ya le form 2 na khona ba go mo form 5 nga challenge a debate le bona so o godile le motho le gore o na le tumelo mo go ene he had that faith thata ya gore ha se ke se bata always achieve. Bangwe ba mosupa ha isala itshupile gore o tla nna moeteledipele wa ka moso ka ditiro tsa gagwe ya sa le mo sekweleng. Dukes, as we normally refer to, was always a first among equals. You know, in a group of people, group of boys, Form 1 at that time, he was the one person that stood out. Boko was a huge influence on his son, President, in the sense that he had a library in his house. Him and Dukes would debate issues, theology, philosophy, psychology, politics, history, and they would debate the whole night. Mr. Boko, Anali Moses, may his soul rest in peace. Duma Boko Nelomana, Tale or Arhaisam, Musolara Haisa. Harsa from Tirala exam. Dumana Sanka Balakorata Bala Ringuma answer Hela Sadan, Hosana Pasam Hakamata. How did he debate? Se ne le tshimologo ya go aga bokamoso jwa gagwe e le moeledi wa semolao wa motia yo bontsi bo ithutileng go le gontsi mo go ene o na heleletsa ka go dira dithuto tsa gagwe tsa molao tsa LLB kwa University ya Botswana morago ya go ikwaketsa kwa Harvard University a dira Masters in Human Rights and Humanitarian Law of the Land. Nale ene Comrade Boko ne re le batho ba BNF ba re rutetse di study group tsa BNF so ke sengwe sa dio tsene le gore na le kgatlego thata mo go sone re itse seforanta ka nne se bua bogologolo mme ne ra hella re nela dithopo tsa Law Society ga ke tso ngwa go ne le bo 2004 kana ne le ngwa ga e bua ga tsone tseo o na nna modulasetulo ke nna motlatsa modulasetulo a gago his vice chairman. So he was immersed in left-wing politics. You recall that countries like South Africa, I think Zimbabwe had just gained independence, but South Africa and Namibia, they were still under white minority rule. So we identified with the struggles of those people, or he identified with the struggles of those people, and his heroes were Bo Mandela, Bo Steve Biko, Bo Sam Nujoma, you know, to mention but a few. Bo Robert Mugabe in his early days. He is a brilliant lawyer, and he is quite interested in human rights, and is quite
focused on human rights, and even his recent address or debate during the elections, he still manifested that I don't know kung ang thare. Usiro halu munno son churu no utrang ma khate. Huru to ayele. Es kare to silo lo yamo khoti wo rumo sai so dira. Son churu un test wo huru mo tun singyan. He was a brave guy. ba ba berekileng gauhi thata le ene ba mo kae le moeteledipele yo o etseng dibete ebile a kgatlhegela go ruta ba bangwe. Ke motho o na le lerato thata mo bathong ba ba ko dikhutshwane. Ga ke tsoga go gateng go dira ke gore kwa go letseng teng kana kwa tswang teng ke motho o na go dile a gola le batho ba ile gore go mo ka re ba ko dikhutshwane. Ke motho o balang ke motho o balang. He's a very avid reader. O bala mo nkareng A to Z. Koro bala di tsa poetry, a bala tsa molao. He's well balanced. A go mo bana le go tsela gore he's arrogant. He is not. Ha gona le mongwe wa batho ba ile gore bana le setho se se tseneletseng ebile a le humble kene. The important thing gore he's approachable. Le ta bona lona ba le santse le practice journalism gore any journalist o khona gore hela ga batho bo emela bo ya go eno bo morare Mr President ke kopa interview ga re ka moso ta ba bua lwe he's motho yo le ka go neela mongwe le mongwe chance. Ka ngwaga wa 2006 Boko ene le mongwe ba babueledi ba morahi wa basarwa kwa CKGR ba ba neng ba go gagogana le puso kgangkgolo e le gore ba hodiswe mo lehelong leo le go neng go tlhaloswa gore ke la diphologolo. Ona yo re berekile ka bolele ke monna yo leng gore a le mo pusong jana tota boitumelo jwa me ga go kana ka sepe. Re ne re le mo mathateng re pehile case re ntse re seka e le lwera ya me a sampe a le kopisi e bapile le ha tsele ya le batse go isa ka ha le teng jana. Ke ne ka molata ke tswa gone ha ke be ke a go mo buka gore ene yo tabe a tshegeditse monna yo le wa lwera ya London Bennett. Me bana ba goga khanya le hati leo ka bolele a goga Bennett ba ta mo ithela. what I had known of him before I met him was that he was a human rights lawyer and quite passionate about it. And this was the first interaction in that regard. The very fact that he went to represent them, they were not the normal client you'd get, because to start with, they didn't have the means to engage him, but they had to rely on help from human rights groups out from outside the country. Ka ngwaga wa 2010 Duma Boko na tlhophiwa go nna moeteledipele wa Botswana National Front a tsa mo go tsweletse mupo. Se ne ya nna tshimologo ya go gwetla go etelela lehatshe leno ka go simolola ka go leka go kopanya diphati tsa kganetso. He appeared to me to be a man of humility. He never appeared before me. I never practiced with him. I practiced long before him. We didn't practice law at the same time. The next time I saw him was when I had been invited to be part of the committee that was trying to unite the opposition parties to come together. I remember going ke foretse Dr. Koma
le gone ke semolang go ruta gone antare wa re o ma monna na sankitse ya mmolelela ba re e le gore o ruta dipolitiki ya mo sa hita ka nna ka gore ke nna dictionary ya dipolitiki tsa Botswana. Ene he was close to Dr. Koma ba ne ba interacta very closely, so ke tsa gore di-principles tsa Dr. Koma o na le tsone wa ditse. Ka ngwaga wa 2012 ene le baeteledipele ba bangwe ba ne ba tlhama party ya Umbrella for Democratic Change e neng ya gapa manno a bopalamente a le 17 ka ditlhopho tsa setšhaba tsa 2014. Boko na tlhomia moeteledipele wa kganetso mo palamenteng. Mo diphuthegong tsa phatlalatsa tsa sepolotiki o ne a bua sa solentswe, a buelela ditshwanelo tsa batho le tshwaragano ya diphati go ntsha phati ya BDP e neng e sa bolo go busa ka ngwaga wa 1965. Ba bolelela ka gore ha ke goroga nna le wa le hetoga ka gore ke tla hetola le seaparo ke bo ke apara di sele le ha ke tsene ka tsela yeo re tla gogagogana ko makgotleng a ditsheko ke botsa gore ha tshela ba tokwa le tsene jang he ba Umbrella. Ka ngwaga wa 2019 o ne a latlhegelwa mo ditlhophong tsa setšhaba. Go boeng ga gagwe a supa ga jaanong a tla seke a emele maemo a bopalamente jaaka pele. Jaanong a supa ga a tla itebaganya le go aga phati ya UDC le go emela maemo a botautona jwa lehatshe la Botswana. Re itse gore public service ile against him, mapodisi ba dirisiwa against him, besi dirisiwa against him, but he persisted gompieno hano. Mo ditlhophong tsa setšhaba tsa 2024 phati ya UDC ye eteletsweng pele ke Boko e ne ya bolotsa ipapatso e mašetla mme ya henya ditlhopho tsa setšhaba ka go gapa manno a le 36. Seo se ne sa tlisa kwa bokhutlong puso ya phati ya BDP e sa leng e busa ka ngwaga wa 1965. Mo malatsing a sa tswang go heta puso ya batho ka batho mo lehatsheng la rona la Botswana e nunuhile ya supega ka gore jaanong e kgonne go heta teko test ye sengwe e hite ka yone mo ditsong tsa lehatshe la rona. Teko e gaisang ya puso ya batho ka batho ke gore puso e hetoge e tswa mo go ba bane ba itshwere kana party e ne e tsamaisa e itshwere e ya go go isele e senye nentse e itshwere. Lentswa hentse ditlhopho tse ba ela dilotlhoko ba merero tsa sepolotiki ba supa dingwe tsa tshwanetseng a di tsibogela. He must really be on the guard against security agencies. Botswana ga ba bolo go ngongorega ka di security agencies since e formiwa ka nako ya EN, especially DIS. Boko has to do something about this thing. Konte ga mo o tshwanetse gore a bone gore ditiro bogolo for young people ba tswang go university di a dira. He will stick to the separation of powers. That is, let the judiciary do its work, let parliament do its work, let the executive do its work, but he shouldn't, from the position of being president, want to tell the judges what to do. They know what to do, and he knows what they are supposed to do. And also, he shouldn't try and influence the appointment of judges in terms of their political persuasion. He should rely only on one very important thing. Quality. Aleke go berekela Botswana a ska iperekela, a ska a itebella gore ba tla go ikhomisa, a ska a tsenya di khoro mo di affairseng tsa ba bangwe. Ke tsuro go mona tire go tsogoleng tswa go Ukraine wa khela gore kai o tsa saidi. He should not involve himself thata mo lotseni. Bangwe ba dumela tla sologela molemo le hatseleno segolo jang ka lebega ile motho yo sa tshabeng go lemosiwa diphoso tsa gagwe e bile a tla megopolo yotlhe go tswa mo setšhabeng. Se se botlhokwa thata ke gore
ke nako ya me ya gore batho ba kgone go bua ba phuthulogile ba gakolola moeteledipele mme sengwe sa dilo se botlhokwa thata it has always been about constructive criticism gore e re ga o gakolola o bo gakolola mo go na leng boleng mo e leng gore ga se tshele kana ga se go nyefola botautula ga bo thopele gore you are the most intelligent bota motho o reetsang setšhaba motho o reetsang dikgakololo yo ka thusang go tsamaisa lehatshe ko pele. Many human rights issues in this country where there are clear discrepancies in the treatment of different people, and the hope is that as someone who's passionate about human rights, he will definitely hopefully he will try to level the playing field. Kgwedi ya Ngwanatsele rogwa e ne ka ya ditso mo lehatsheng la Botswana. Maduo a toro e simolotseng bonyaneng jwa gagwe kwa mabaleng a metshameko kwa sekoleng se se potlana sa Tamocha. Tota ke ikutlwa ke le mototo go be re na le tautona wa rona yo re marata mo Mahalape ke mototo ke sologetse ditshologelo di dintsi mo go wena a re mo hense bakanyana hela dithabollo di tla nna teng mo Mahalape ke le mogobi wa matana ke na le ditshologelo tse e leng gore tautona o to re di ha a re lebile re le ba go bua ba botana gore re iteka thata mo dikgwebong tsa rona le go godisa itsholelo ya rona hela le bana ba rona gore re kgona nna le dikgwebo tse di kgolwane. Maikuto ke a magolo tota boitumelo ke bo bo heteletseng mo Mahalape. Re na le tautona wa rona, re na le di-ministera, re dumela hela senta gore mo Mahalape re ta bona sengwe se segolo. Re itumetse thata, re itumetse ebile re sologela dithabollo tse dintsi tota. Ke ditshologetse tsotlhe re dumela gore ke boammaaruri a se setagane. Ke boitumelo jo bogolo thata nkonne go bona bona president a tswa mo kgaolong e ka kwana ya Mahalape. Gore puso e hetogile ke seemo se ne ntse re se letile re se emetse ngwaga tse tsotlhe tse re ntse re lwa re tsoga. Ke tsaya gore ke nako ya gore Mahalape a nne monte le ga tshelo thabologele kgabe go nne gonte ke diemo dingwe tse e leng gore tabo re rwala dithabo tsa tsone le direnketse tsa rona go tla hetoga go tla nna go